It's the first Sunday of this month of March, and what that means is it's International Women's Day. So today from NTV, we celebrate all the women. We honor and respect them for continuing to pave the way for some of us and to continue making this world a better place. We've got a lot that is lined up for you, but first things first, let us have a close look at the highlights. Tonight, a reminder. I am the Deputy President of the Republic of Kenya, elected by the people of Kenya. And I have no apologies to make to anybody. The Deputy President dares his enemies. Plus, the President sends trusted lieutenant to Somalia. CS Matiang'i meets Somali President after stormy week. And strength of a woman. Seeking equal representation, a challenge to women. It's the courage to put our names up here and also to fight for this peace. Also tonight, no county for old men. Nikakatwa mpaka nikakufa. Nikachukuliwa kama naenda kuwekwa mochari. Rose Wangoi takes us to Kilifi County, where children are killing their parents. This is Weekend Edition with Dennis Okari. You can also watch us live on our social media platforms, that is on Twitter, Facebook and YouTube at NTV Kenya. My co-pilot is David Agondoa. We'll start with our top story. A team led by Interior CS Fred Matiang'i has today met with Somalia President Mohamed Farmajo following a week of negotiations and tension between the two neighboring countries. This comes after President Uhuru Kenyatta and his Somalia counterpart Farmajo agreed to de-escalate the conflict. CS Matiang'i, via his official Twitter handle, said the team had been constituted by the president with the aim of ironing out the cross-border dispute. Interior CS Fred Matiang'i, who has emerged as President Uhuru Kenyatta's trusted lieutenant, led a Kenyan delegation to Somalia, where they met with President Mohamed Farmajo. Matiang'i said the team, at the behest of the president, was in Somalia to iron out what he termed as persistent cross-border issues. This follows a phone call between the two heads of state, who agreed to appoint a joint team to look into the sticky issues, including border security. Early last week, residents of Mandera were forced to flee the town after Somalia allegedly brought its internal war to Kenya. Somalia accused Kenya of harboring a purported fugitive, Abdirashid Janan, who is a Jubaland minister. It is reported that the Monday attack was Somalia National Army's attempt to recapture the fugitive, but the Jubaland security forces retaliated. It was further reported that the Somali army had been camping at Bulahawa, a town neighboring Mandera, for the past month, planning a raid to capture the Jubaland minister, who has been hiding in a hotel in Mandera town since January. A week ago, 11 northeastern MPs traveled to Somalia in a bid, they say, to find a lasting solution to insecurity in the area. The government clarified that the meeting was unsanctioned, with Parliament saying the MP's visit was personal. We met with only one person, and that is the President of the Federal Government of Somalia. Kenya is currently embroiled in a maritime border dispute with Somalia. In the suit, Somalia is taking a claim on an oil-rich triangle in the Indian Ocean. The Internal Court of Justice postponed oral proceedings to 8th June 2020 after Kenya requested for a delay in the public hearing. Sharon Baranga, NTV. It is now exactly 2 years since President Uhuru Kenyatta and his political rival Raila Odinga met and shook hands at the steps of Harambee House in what was seen as a step to a better Kenya. But the handshake, initially meant to bridge the political divide, is now considered by its opponents as divisive and exclusive to the president, Raila Odinga, and those who support it. In a way, this has left the Deputy President, William Ruto, alienated. The DP accuses the ODM party leader of plotting to divide the ruling Jubilee party.
The handshake partners have in many occasions shared a platform and displayed a mutual trust previously seen between the president and his deputy, like this afternoon when the two watched a football match at the Kasarani Stadium. This comes as the deputy president dared unnamed individuals in government to take him on instead of fighting him. And the DP accused a section of public servants of undermining his leadership, as Seth Olale reports. The deputy president has once again accused powerful individuals in public service of using the word corruption for political ends. To try and use the criminal justice system to perpetuate a certain political agenda or narrative is in itself criminal. Speaking on Sunday in Buri, Meru County, where he attended a prayer service at the Catholic Church of Uganda Matters, Kibirichia Parish, the deputy president dared the unnamed individuals to take him on. If they are men enough, let them come forward and face me. Let them not hide behind shadows. I am the deputy president of the Republic of Kenya, elected by the people of Kenya. And I have no apologies to make to anybody. And I want to tell those public officers using those offices that soon, and very soon, we will call them out. Na usirudi nyuma, sababu wewe ukirudi nyuma, the millions of Kenyans who you inspire watafanya nini? Kwa sababu huyo Mungu vile Daudi alijua, ako more mightier than all the systems and all the deep states. In Kiambu County, Governor James Nyoro and nominated MP Maina Kamanda defended the DCI, urging the deputy president to step aside to allow investigations into the fake arms deal. We have to respect those institutions. The more we are belittling them, the more we are ridiculing them, the more we are going to be in trouble, even individually or communally. Mimi ningekuwa ninaona kuna jama na serikali ambao ninafanyia kazi. Kazi yako ni kujiuzuru nitoke, kwa sababu kama umefika kiwango hiyo ya kuwa unaona ya kwamba kuna shida, ujiodoe. If he was sincere enough, we would have seen the deputy president to have acted swiftly into his office, people who were conducting what they did. Seth Olale, NTV. Still on politics, the Building Bridges Initiative debaters brought to the fore the possibilities of new political alliances ahead of the 2022 race. For President Uhuru Kenyatta and opposition leader Raila Odinga, it is about having a team that will carry their agenda, according to political analysts, even as Deputy President William Ruto crafts a winning strategy for his 2022 campaigns, expecting a fallout from BBI's unmet expectations. NTV's senior political reporter Kennedy Mureithi with more details. The ongoing Building Bridges Initiative rallies, spearheaded by ODM leader Raila Odinga, have presented an opportunity for politicians to get a new lease of life and create new alliances ahead of 2022. The ground is already warming up to an alliance that has President Uhuru Kenyatta and Odinga on one side, and another being led by Deputy President William Ruto, who hopes to upset the current political setup. The vote-rich Mount Kenya region has turned out to be the bedrock of ongoing political debate, and with it, a number of politicians are coming up. Wale ambao wanakuja hapa wanasema wanaunga BBI mkono, alafu wanawanyima nyinyi wenyewe heshima, wakizungumza wanang'oka. Hiyo si heshima kwa Ameru. One late entrant is Peter Kenneth, who made an appearance at the Kenoru Stadium for the BBI rally. Mukiangalia hizi namba ya census pamoja na Central Kenya, Mount Kenya, about 30% of the population, you must be on the negotiating table in the new constitution. The former Gatanga MP, who has tried his hand at the presidency, is touted as a possible 2022 presidential aspirant, and the BBI are route to his revival. If you are looking for somebody after Uhuru, or to work with Uhuru, or to take over from Uhuru, in Mount Kenya region, the eastern Mount Kenya, you will not look beyond Peter Munya.
because I think Kiraito is keen on his second term. In the other Mount Kenya counties, you will not look beyond Peter Kenneth. Kenneth is part of a lineup that has Kalonzo Musyoka, Musalia Mudavadi, and Gideon Moi, backed by President Kenyatta and Odinga, as they work towards a Pentagon-like deal that will bring together most communities in an effort to work towards 2022. There are also talks to bring more on board, especially influential second-term governors with serious mobilization skills. If you are not where BBI is, in most parts of the country, then you are nowhere. Deputy President William Ruto is also keen on taking advantage of the BBI politics to create new alliances. In January, at the burial of mother of former Health Cabinet Secretary Cleophas Mailu, Ruto took time to woo the Kamba Nation to call on former Vice President Kalonzo Musyoka to work with him. So tuendelee namna hiyo tukiongeleshana. Unajua sasa hii BBI imefungua mlango. Huyu anaongea na huyu, huyu anaongea na huyu, huyu na ule mwingine. Bas, Kenya inaenda mbele. The proposal to create more positions in government has been a key driver to many politicians joining the BBI bandwagon, as they expect to benefit from them. Kennedy Mureithi, NTV. Now, from the politics to something that has become a global health scare, even as millions all over the world are being quarantined, in many parts of the world rather, the government continues to assure the Kenyan public that to date, there is no confirmed case of coronavirus in the country. This follows a suspected case reported on Saturday evening at the MP Shah Hospital that turned out negative. Speaking on Twitter, government spokesman Cyrus Oguna, however, said that an investigation has been launched into who may have leaked privileged and private information of the patient. On Friday, the Mbagathi Hospital launched its isolation unit with a bed capacity of 160. Kenyans have also been advised to avoid non-essential travel to high-risk countries for conferences or meetings or any events that may involve more than 15 people. To date, there are over 107,500 COVID-19 cases with over 3,400 deaths in total. Deaths outside of China have now reached 413. In Africa, there have been 81 confirmed cases of the virus. Countries affected include Egypt, Algeria, Senegal, South Africa, Morocco, Cameroon, Tunisia, Nigeria, and Togo. Now, the International Women's Day celebrates the achievements of women who have made it in society, and this year is no different. Women from different spheres of life are overcoming seemingly unsurmountable odds to thrive. In Bungoma, one woman is taking on the job of fostering tens of children by herself. Our focus is on Metrina Nafula, who not only helps deliver these children as a midwife, but also raises some of her charges when the society turns its back on them. The children here are many, different ages, but all of them share one common factor. They call Metrina Nafula mom. At any given point, there are no less than 10 children roaming around her modest compound, and she won't have it any other way. Nikisalisha wamama wanatoroka, nasalisha watoto wamama wanatoroka, mpaka niko nao mpaka sai. Matron has been a midwife for the last 27 years, offering her services to those in need. But a foray into fostering these children began almost accidentally. Lakini wasasi wakasema wataki huyo mtoto. Huyo mtoto ni wa ukoo. Alisaliwa kwa ukoo. Sasa wawezi kuchukua. Nikakaa kwa miaka 2 kwa kesi na mtoto mpaka nikashindwa. Nikapewa mtoto kodini, nikakuja naye nyumbani. She has turned her home into a shelter for the children she helped birth, especially when some of her clients declined to take home their new bundles of joy. With limited resources of income, Metrin has had to adapt to her circumstances. She grows most of the food her family consumes, but even then, meal times, she tells us, are always a challenge. Asa nikipika tu chakula kwa hii boma yangu, kweli napika korokoro 2 na atuweki kwa sahani, sababu tutashiba. Tutakawa kila mtu kapati, ili kusuti hata kule chako umalize, kila mtu atakuwa amepata.
Rhoda is one of her latest clients. She came here to deliver a few weeks ago. And even after delivery, she's still here in the care and guidance of Matron. Matron says women like Rhoda will always be welcome here. This safe haven she provides could be the only one they know as they maneuver the new road to motherhood. It may be the only semblance of family for the abandoned children. She's offering a service, answering to a call higher than her. She's raising the children and by extension, raising the community and cementing the place of the woman in nurturing the future. Brenda Wanga, NTV. Indeed, strength of a woman. Now, since the promulgation of the current constitution in 2010, Kenya has been struggling to realize the two-thirds gender rule. And as the world marked the International Women's Day today, under the apt theme of Generation Equality Women, the protracted battle for equal representation in elective positions continues. Zainab Ismail reports. It is an image that just a few months ago wasn't tenable. A competitive election resulting in an overwhelming female representation. The Law Society of Kenya breaking the glass ceiling in women empowerment with 10 out of 13 elective posts going to women. For the Law Society, we would not have been speaking about 10 ladies out of 13 members of the council if we did not offer ourselves for leadership positions. It's the courage to put our names up here and also to fight for the space. But this is just a part of the struggle. The debate on the implementation of the two-thirds gender rule first became a national issue after the then Attorney General Githu Muigai sought the advisory of the Supreme Court on its implementation just before the 2013 elections. The AG had that time argued that the Constitution had failed to make provisions on how the gender principle would be achieved. The 2010 Constitution, Article 27(8) of the Bill of Rights, provides that the state shall take legislative and other measures to implement the principle that not more than two-thirds of the members of elective or appointive bodies shall be of the same gender. Court orders issued by High Court judges John Mativo and Mumbi Ngugi in 2015 and 2018 consecutively directed the AG and the then Commission of the Implementation of the Constitution to prepare and table a bill for legislation in Parliament. But Parliament again failed to pass the bill 4 times, a move that female MPs linked to reluctance by their male counterparts to enforce the constitutional requirements. Of all the promises of the 2010 Constitution, the one that hasn't been implemented is the gender promise and the gender gains that we had in the 2010 Constitution. Right now, women account for just 23% of the National Assembly and Senate, a figure that includes seats reserved exclusively for women representatives. We just did the census. Women are 50.5% of the population. So when you have 7% of women elected senators and 7% of elected women governors, then there's something wrong. So that is how quotas come in. And one way of redressing that is quotas, and it is affirmative action. I think we need to agitate for quorum in those houses. We need to have many ladies take up these elective posts and positions so that we can also have some voice at those different houses for compliance. And so, with the reluctance of the National Assembly to enact the gender bill according to the Constitution, Chief Justice David Maraga is required to advise President Uhuru Kenyatta to dissolve Parliament, and the President is obligated to do so. While that is yet to happen, the lawmakers continue to make a mockery of the same Constitution they swore to abide by. One of the efforts we now have is with the BBI process, and we see BBI as an opportunity. We have developed a common women agenda for the BBI, and we are very, very happy that the BBI report, it says that there needs to be full implementation of the two-thirds gender rule. So I'm hoping that we see many more men. There are a few who are still resisting, even now, but we would ask that resistance goes down, that they understand that we are still not at the same level as far as elections are concerned, and that law can be used to make the society move faster. I mean, we are much better than where our mothers were, so this generation has better space. This generation should fight for even more space for the women. For now, the actions of the constitutional actors will continue to provide a clear indication since 2010 of the country's commitment towards democracy, its constitution and the rule of law, as women fight on
for equal representation. Zainab Ismail, NTV. From that story, we take our first break. It's 20 minutes past that hour, but we're coming up with the big one. You don't want to go anywhere because Rose Wangoi's story, Aging in Fear, is going to be coming right after this break. Stay with us. Oya ni aje, mimi ndo Jonte Fresh. Mimi ndio nimetambulika hii Gikomba yote sekta ya manguo. Jumio transform nguo ordinary za mtush zenye ziuka mna hii harufu ya bail into the freshest igikosh yote. Siri ni hii real mpya ya pink. Na kushow mtush zinang'ara kung'ara kushinda kamera. So clean, so fresh. Ma customer unaisana na hii story. Ninatumia aerial touch of down mpya tu. There you go. Okay, thank you. Hi there. Selena, it's great seeing you getting so much value for your money. Well, it's important to save as much as you can. You save everywhere. Except for here. This is where you're throwing money down the drain. How? On these cleaning products. Impossible. Harpic 10X. While other cleaners flow away, Harpic 10X's viscous formula in only one round of application gives you sparkling, clean toilet. Harpic, 10 times better cleaning than other cleaning products. And great savings too. Prepare yourself for a new live bet experience. Top minute, boosted live bet odds. Mozart, make a decision. Sensitivity is a short, sharp pain that people experience when they have something hot or cold getting to the nerve of the tooth, causing that discomfort. If the sensitivity is left alone, it may get worse. Dentists recommend Sensodyne to their patients. It's able to get inside the tooth and calm the nerve of the tooth down, and the proof's in the results. It works. Sona moja imetengenezwa kwa njia spesheli ili kupambana na maumivu kwa haraka. Sona moja ina aspirin kama kiungo. Sona moja, kitulizo kamili. Maumivu yakizidi, pata ushauri wa daktari. To the out-of-framers, the turtleneckers, the fringe growers, you don't need to hide anymore. Try Dettol Even Tone. It cleans and helps to reduce the appearance of blemishes caused by oil, dirt and germs, giving your skin a healthy feel. Join the millions that have switched to Dettol Even Tone, now also in pomegranate fragrance, a healthier skin for an even better you. Brought to you by the Kenya Consortium of Medical and Health Professionals. Dettol, be 100% sure. Welcome back to NTV Weekend Edition. Old age is often attributed to wisdom. Old is gold, they say, but in Kilifi County, the elderly are not at peace. Reason, their children and grandchildren want to kill them. Anyone sporting grey hair is labeled a witch and becomes a target for elimination. But as Rose Wangoi found out, most of the witch lynchings are indeed plotted by residents or relatives hell-bent on inheriting property from the elderly amid a rising demand for land. Here is Aging in Fear. Kilifi County is endowed with many tourism attraction sites, which include stunning white sandy beaches and historical sites. But beneath the tranquil facade, deeper in the villages, there has been an alarming rise in the killings of elderly people on allegations that they're involved in witchcraft. Reaching a certain age means the start of worrying about whether or not they will live to see the next day or be targeted and killed. For the last 4 months, the family of Shida Kazungu Mwadime has been living under a heavy cloud of grief and loss. Their once vibrant home now a pale shadow of its former self. His father was brutally murdered in a county with escalating violence against the elderly, most of them killed or maimed on allegations of being witches. On
the morning of November 4th, 2019, 71-year-old Kazungu Mwadime left his home at Bonea Village, Petanguo Sub-County, Ganze constituency, to visit his ailing relative. That was the last time he was seen alive. Next day ikawa ni Monday, hapo ndio tulipokuwa ni asubuhi, bado hajafika, tukaonelea ni heri tutafute communication huko alikoenda. Na tulipopata habari ya kwamba alitoka jana, walikuja na akarudi, ndio mama akashika hiyo njia aliyoendea huko, ndio akampata kwa msitu hapo katikati, amekatwa mapanga ya kichwa. Kazungu claims his father's wars date back to the early 1990s when the deceased was first suspected of practicing sorcery. Alikufa akiwa yuko na jicho moja. Na kilichomsababishia kuwa na jicho moja ni kwamba kuna msichana aliaga ambaye aliumwa na nyoka. Sasa katika hayo matanga ya msichana ndio mzee wetu alipata pigwa panga la jicho, wakisema huyo ndiye alimesababisha amemrusha nyoka huyo msichana na akakufa. Kwa sababu hata ilikuwa watu kama kuna matanga, ukifika hapo tu watu wanacheza zile nyimbo za Kimijikenda, naimba tu fulani mchawi tu. That cloud of suspicion hovered around him for years, putting him in the line of fire over the sorcery claims. Mwaka juzi hapo nyumani ilikuwa tumemaliza kula chakula cha jioni, ndio akaaga akawa anaenda kuingia kwa nyumba yake alale. Na alipokuwa anakaribia kuingia kwa nyumba ndio alipigwa. Akapiga nduru, kulikuwa ni usiku ingawa kulikuwa kuna miale ya mwezi. Tulipokimbilia kwa hiyo nyumba yake ni kweli tukaona kuna mtu anakimbia. Na tukajaribu kumfukuza lakini hatukufaulu kumshika. Akatuelezea kwamba ni mjukuu wangu. Hata mwanzo katika yale majina ya ukoo, huyo basi ni jina lake kabisa. Tukalala mpaka kulipokucha asubuhi. Ikatubidi basi tukafuata zile nyayo. Kuona vile yule alikimbia kinamna gani na tukazifuata, na ni kweli. Babangu alikuwa anaonewa sana kwa sababu vifo vilivyokuwa vikitokea hasa katika familia, yeye alikuwa mstari wa kwanza. Mtu akigonjeka nasemekana ni fulani, kiwa kuna kifo fulani. A huge mound of soil still covers the grave of Kalume Mwadime. Some weeds have, however, started growing, and flowers placed on it during his burial about 4 months ago are now long withered. No one has been arrested for the heinous attack. Hizi shutuma za uchawi hata hatukupata story kama hizo, hata majirani kusema huyu mtu fulani ameniroga. Tulienda tukaripoti, pia tukaitwa huko kwa Saidi, akataka kufahamu zaidi kutoka huko nyumbani. Tukamwelezea tu, tukajaribu kufuatilia hiyo kesi mpaka polisi wakasema acha ni sasa tutakuja tutachukua yule mwenye ni suspect tena, si kama alijulikana tutakuja kumchukua. Akasema tuweke mafuta kwa gari yao, tukaweka mafuta, gari kaje ikapita hapa, tukaona gari hiyo inaenda, tukajua lazima leo kutafanyika mambo. Lakini ilipokuwa imerudi hatukuona kitu, na ilipokuja kesho yake asubuhi yule suspect tukamwona ameshika jembe anaenda shambani. Tuko na hasira, lakini tufanyeje sasa kama tumepeleka serikalini na serikali haishughuliki? The late Kalume Mwadime isn't the only member of this family to meet his death in this manner. 6 years ago, Kazungu lost his uncle under similar circumstances. He was butchered on allegations that he had bewitched a relative. In Kachororoni village, we meet another distressed family. The grave, a constant reminder, holds the remains of Katsotsi Gumbao, whose life was snuffed out by unknown assailants 7 months ago. 64-year-old Katsotsi Gumbao was butchered while asleep on the night of August 20th, 2019. Tulimpata alikuwa amekatwa kwa shingo
alafu na kwa miguu alikuwa kwa kitanda, alikuwa amelala. Katana Gumbao claims the death of his mother is related to allegations that she was a wizard. Katana says he separated with his wife a few years ago. Kulikuwa kuna kijana wangu mimi, yuakaa Kilifi na mamake. Kaambiwa huyo kijana ni mgonjwa, anaumwa na mguu. Ndo wakaenda kwa Ramli, kwa mganga wa kienyeji. Sasa huko ndo wakaenda apata mimi ndo ninamroga huyo mtoto. Mtoto wangu. Mimi na huyu ni babangu mdogo. Nasema na huyu babangu mdogo na bibi yake mkubwa na huyo mamangu. Hata ingawa sasa mimi niko Bamba, lakini natafutwa huko Kilifi. Ndio hata nipatikane mimi, kakosekana mimi niko Bamba. Sasa nilipokosekana ndo wakaja wakamuua huyo mama. Kuna huyo kijana alipiga simu, kuna mamake pia alipiga simu siku hiyo hiyo, wakisema kwamba wananitafuta mimi waniue. Nimeshtuka, hiyo ni lazima nishtuke, sababu mtoto amemzaa alafu yeye anataka kuue. Tukaenda tukaandikisha statement, akasema mpaka wapeleke majina Nairobi na namba za simu wafanye uchunguzi. Hata juzi niliwapigia, wanasema gari ndio shida, wangeenda wachukua, lakini gari hakuna gari. Hata alikuwa tunafikiria watawekwa ndani kabla bado hatujazika. Angalia kutoka mwaka jana mwezi wa 8 mpaka saa hii. Katsotsi Gumbao was killed without any proof that she practiced witchcraft. Mama alikuwa ni mtu wa shambani, huenda shambani kulima, kujitafutia, Kama kuhusu huyo mama, basi naweza sema ni mambo ya urongo. Katana claims he's engaged in a land dispute with his former wife. Wakati wa kuachana, tuliachana kwa chifu. Sasa yule kijana siku hiyo ya kuachana na huyo mamake, yeye akasema mimi si babake. Wakaenda wakakaa kama miezi 2 hivi, wakakodisha, alafu wakahama wakarudi hapo. Sasa mimi hata nikawaachia hiyo plot. Ikafikia wakati wakaenda kwa wazee wa mtaa, kasema wanataka wakate jina, sababu hiyo plot iko na jina langu. Jina likatwe andikwe huyo mama. Wakaambiwa na huyo mzee wa mtaa, basi hiyo haiwezekani, ni muende mlete huyo aje aongee mwenyewe kwamba mnataka kuchukua hiyo plot. Sasa ndio nafikiri wamegeuza hii njia hii, sababu nataka hiyo plot. Kilifi tayari basi natembea mchana, lakini ikifika saa 12 kwa nyumba. In the sparsely populated Kikwangoloni village, with deft hands and diligence, Jeffwa Kalama plucks weeds from the grave in front of his house. He is quiet, the expression on his face hard to place. His mother, 70-year-old Zendera Katana, was killed last October while tending her goats. An unknown assailant strangled her. Mnamo tarehe 18 ya mwezi wa 10 usiku wa saa 3 nilipigwa simu na dadangu, kielezwa kwamba mama amepotea kutoka alienda malishoni kuchunga ng'ombe, na kufikia time hiyo alikuwa hajarudi. Wanaanza kumtafuta asubuhi. Kufikia saa 1:30 walimkuta mama akiwa amekufa, amenyongwa. Kulikuwa na alama kwenye shingo na kwenye mapua, halafu na sehemu za kwenye magoti hivi. Kuna maongezi ambayo yalikuja yakawa ni kama yanataka kutuharibia sifa za familia, za tuhuma za uchawi, lakini hakuna yoyote ambaye alidhihirisha wazi kwamba mama alikuwa mchawi ama hakuwa mchawi. Manake hakushikwa na chochote cha suspect wala kitu cha kudhibitisha uchawi wake. Sasa hii uchunguzi ni kama unaendelea.
Sahii sisi wana familia wengine tuko hatarini, kwa sababu kuna hao walioenda na wakatoka, na hatujui aliyefanya kitendo kile anahusikana nani, na sisi huko ndo nyumbani ndiko tunatafuta riziki za kila siku. But her case is not unique. Kuna jirani hapa Simbali kwa mzee Chanzera. Huyo tuseme alikufa tuseme mwezi mmoja kabla ya mama. Alafu na jirani mwingine huko chini, huyo aliuawa kwa mapanga. Visa kwa vingi, vimekuwa vingi. In Palakumi village in Ganze sub-county, 65-year-old Kenga Mhanze is lucky to be alive. The bandages on his hands, evidence of a brutal attack that almost took his life. On the 19th of December 2019, Kenga was preparing to retire to bed after a long day when an unknown man descended on him with a panga. Nikaona taa tu inameta tata. Sasa ule kutaja kuna nini, taa ikaingia kwa macho tayari. Nilipoingia taa, kwa sababu hiyo taa ni hivi taa vidogo hivi, kamwangalia huyu mtu nani, lakini sasa panga ndio ukaja tayari. Akagonga, lakini kisha akanigonga huu mkono huu. Mimi nimekula panga karibu 4. Nikaanza kusema sasa, mimi nakatwa sasa. Napiga nduru. Na mtoto wangu wa kike huyo alikaa, shangazi baba anauawa. Bibi yangu alitoka mbio akaja mshika yule jambazi. Hazungumuzi na jambazi hazungumuzi, wakaanza kung'ang'anana sasa. Alipoona atashindwa na yule bibi, akamgeukia yule bibi, akamkata kwa uso. Na mimi nikawa sasa nimeanguka. Watu wakaanza kuingia sana. Jambazi akatoroka. Kenga, however, reveals that he was involved in a land conflict. Mimi kazi yangu ni kufanya mizozo ya mashamba, kuamulia watu, wewe ni Murongo, wewe ni Musawa, na chifu wangu wa area ya Palakumi. Sasa hapa katikati hapa tukafanya kesi moja ambayo hiyo ni ya family moja. Sasa mimi niliona tayari busu zile zilizokuwa na ilitamkiwa wazi wazi, walikuwa machifu wawili wa Mwanamwinga na wa Palakumi. Wale jamaa wanasema hii shamba lazima imwage damu. Mbele ya chifu, kutoka juzi nipate hii jeraha. Nafikiria hayo pengine yaeleza kwa nini yalinipitia. Taireni ya Mulungu, avoyaye ni Mulungu, avoyaye ni Mulungu. It's a very difficult story to watch, I know. Aging in Fear Part 2 is going to be coming up shortly, but let me run through a few of your tweets as part of the feedback. Remember, you can keep this conversation going with the hashtag Aging in Fear. We have at FlatScreen17, this is Oseno Mark, who says, hashtag Aging in Fear, quite a sad story. A man-eat-man society, this barbaric attitude of suspicion on witches and sorcerers has been passed with time. The suspects of these killings should face the strong arm of the law. At Nation Boy, it says, the situation in Kilifi village on that story is so sad. Why kill the elderly, he asks. At Elijah Okwemba, it says, wazee wanaitwa wachawi? Can we ask authorities to protect old folks in Kilifi? We have one last one here that I'm going to read. At Lee Daniel 26 says, let's protect the elderly in the society. As we are born, we tend to age with time. It's sad to see children turning against their parents, calling them witches. Let's work hard and have or own our own properties. Aging is inevitable. It was known as a blessing to just age gracefully, but now it's turning out to be a curse in Kilifi. We're waiting for part 2. It's going to come right up after this break. I am pleased by just the simple little things of the little things of life. And I promise if you take the time, you won't be
be looking for too long before you find this little secret of mine. What do you see on the horizon? They say how you start your decade will determine how the rest of it will be. Imagine a decade full of opportunities, investment being one of them. Do you want a place to feed your mind, body and soul? A place to unwind every day, where you can get your health and fitness goals attained? A secure place for your family? A center for quality academic goals for your kids? Or perhaps a place to connect with your friends? Well, you can get all this and more at Amani Ridge, the place of peace, just 20 kilometers from the CBD. Call us today on 0790 300 300 or visit www.optivan.co.ke. Heaviness and a burning inside, it could be heartburn. Kiungulia na kuvimbiwa? Ino inatibu ndani ya sekunde 6 na inatuliza dalili 6 za kiungulia. Kwa hivyo unaweza kuburudika bila kikomo. Ino, tibu haraka kiungulia na tumbo kuvimba. Your multi-bet is on its way to hit the bullseye. Oh, you lose one match, but only in Mozart. Mozart Refund, lose one game, get your cash back. Make a decision. Terms and conditions apply. New Blue Band peanut butter. Made with 100% pure peanuts. And a good source of omega-6. Grow healthy and happy kids with new Blue Band peanut butter. Fit Me Foundation from Maybelline, New York. Fits your unique tone and texture. Blurs pores. Stop shine. For your most natural matte. Fit Me Matte and Coreless, only from Maybelline, New York. Just continuing with that story, aging in fear, and to protect the aged in Kilifi County from being killed, a sanctuary was established in Ganze 10 years ago. Kenya-Somalia Rescue Center provides asylum to the elderly who are at risk of being killed on suspicion of practicing witchcraft. In part 2 of Aging in Fear, Rose Wangoi looks at the underlying issues behind the killings. Situated 60 kilometers away from Ganze Township is Kenya-Somalia, a sanctuary that has hosted tens of elders since 2009. Here, a handful of elderly men and women gather. It has become their new home, a haven from a life of pain and suffering at the hands of a society that has written them off, a society that isn't afraid to wipe them off the face of the earth. Looking famished with despairing faces, several elderly persons trickled into the Kaya meeting point under a tree shade. Currently, the shrine has 11 elders, 10 men and a woman. These are among the lucky elderly who survived after being accused of engaging in witchcraft. Many have not been so lucky. This is a sacred place. We have to observe the rituals that have ensured that order is observed here. A cleansing ritual, Griyama prayers, and eventually a handshake.
signifying peace among the members, peace the members so desperately need and find at this shrine that also preserves and conserves the Griama culture. There is a belief among occupiers and locals that ancestral spirits hover here. To appease them, the place must be kept clean throughout. At 82 years, Kahindi Ngoka's gate depicts a man burdened by worries about his life. He's partially blind, frail, and walks with the help of a stick. He has been on the run for the past 9 years. He fled from his village in Kibarani area. Trouble began for Ngoka when he refused to surrender his 10-acre piece of land to his sons, who are plotting to sell it and keep the money for themselves. Niliambiwa ni mchawi. Mtoto wangu ndiye aliniambia hivi. Na niliambiwa ni mamake kwamba babako ni mchawi. Nilipotoka kule, kakuwa hakuna maneno tena. Kakaa nyumbani, akaanza kuniambia ni mchawi tena, ndio nikakimbia akaja hapa makauza shamba yangu. Kwanza macho yangu sioni vizuri. Hivi sana kona mbali sana. Nitaka rangaranga huku na sina mtu wa kunisaidia maji, kuni na kupika. Nifanyeje? Ngoka is not alone in this predicament. Samuel Katana is another worried man. His family has threatened to kill him on claims he is a witch, so he opted to settle away from his birthplace. He sought refuge at the rescue center in 2015 after almost being killed. He vividly recalls that fateful night when he was attacked. Nimelala nyumbani mwangu, nikiamuka ninakatwa mapanga mwendo wa saa 4 usiku. Nikakatwa mpaka nikakufa. Nikachukuliwa kama naenda kuwekwa mochari. Nikienda kupatikana na yule mtu wa mochari, ndio akasema bado yuko hai, bado mishipa inapiga. Madaktari wamenipata watatu saa 7:30 usiku. Wakasona, wakimaliza ni saa 3:30 asubuhi. Ndio na mimi nikawa nimefufuka sasa. Kila pahali. His frail body bears the scars of that near brush with death. Mzee Katana blames his stepbrothers who want to dethrone him as the custodian of his family's property. More painful than the injuries, though, was the emotional torment of learning identity of the culprits. Nimekaa muda kama miezi 4, 5 ndio nikajua kumbe nimekatwa, wananiambia mimi ni mchawi. Kumbe ni shamba wanataka wauze. Hata wakauza hiyo shamba. Hivi niko hapa. Wamekata sijui ni eka 4 wakauza. Si walikuwa wanatetehevu. Maana walikuwa wakiniambia mimi nakataa, nawaambia sitaki kabisa. Ni familia yangu ndio imefanya kitu hicho. Maana mtu hawezi kutoka mbali ukaja kufanyia kitu hicho. Nimeenda kushtaki kwa polisi, lakini kaenda hivi hivi. Haikufaulu na chochote. Na polisi anakuambia sasa wao walikwambia uchawi ni nini? Wewe polisi anakuuliza uchawi ni nini? Wewe utamwambia nini? "81-year-old Charo Mwakamsha is not living the good life he envisioned after retirement. Charo worked for Kenya Ports Authority for 31 years. He retired and went back to the village. Nikajiona nimepata nafasi ya kukaa nyumbani nitengeneze ambacho nitakiweza. Nimepata vipoloti 3. Ekari 3. Just as he had begun enjoying his sunset years, tragedy struck his family, setting in motion a series of events that landed him in the company of the grey-haired fox at this sanctuary. Sababu ya kuja hapa mimi nimekuja kwa jina ya uchawi. Mtoto wangu wa kiume wa kwanza, mtoto wake alikuwa amekufa. Ikawa ndio inasemekana nilimuua, mimi nilimroga.
Sasa mtoto akapatwa na homa huko. Alitoka Nairobi akaenda kwa babake hapa tauni Mombasa. Hata hakumaliza hata ngao wiki mbili, mtoto akaaga dunia. Mimi sijasikia kabisa, mimi nikitajwa na jina kama hiyo, uchawi wangu ulianzia hapo. During the burial of his grandson, Charo says there were plans to eliminate him. Kukaenea na si watu wengine, ni hawa watu wangu hawa, pamoja na majirani pia. Ikawa hakuna namna nyingine isipokuwa na mimi niuawe. Mimi ilikuwa ni wazi, siku hiyo ilikuwa ndio siku yangu ya mwisho. Ndio kule kujitetea kwangu, ndio nikaenda kule kwa chifu. Chifu naye akaenda nichukua, akanipeleka hapa kwa dio. Kwa dio nikapelekwa polisi. Polisi ndio ilinifikisha hapa, mimi hapa. The same sons he had struggled to educate, selling his prized possessions to ensure they had a head start in life, had turned against him. Nina uchungu sababu huyu mtoto wangu na ananiambia namna hii. Je, kama ni wewe ungesikia nini? Si ungesikia uchungu? Ninakijua kwa ukiambiwa na nini. Most victims are too scared to ever return home as they risk death if their angry relatives see them again. Hata kurudi nyumbani sitamani. Tatamani vipi? Maana ukirandaranda huko na uwawa tayari. Utasema kuna serikali inalala Kilifi, Tezo Ngerenya hakuna serikali. Nataka serikali irudishe pale, sababu serikali ndio inileta huku. Na mimi nataka irudishe serikali pale, wale watoto wangu na yule bibi yangu mwenye kutia saini amalize, alafu nikae kwangu shambani. Ule ambaye amemuuzia shauri yao na huyo mtu, sababu shamba yangu haiuzi. Watoto wangu mimi ni 8 wa kiume. Nilikuwa na wataka wote kama yawezekana waje waeleze hapa kaya hapa. Ama hata kama ni kwa chifu pia wakaulizwe. Yule ana hakika na mimi kwamba ni mchawi. Na mimi sijajua uchawi wala sitemani. Mimi mimi hata sitaki kabisa kitu kinaitwa uchawi. Hawataki kuja kabisa hata kuonana na wazee hapa. Tangu tuanze kituo hichi kutoka mwaka wa 2008 mpaka sasa tumefikisha wazee 100, ambapo 7 kati ya wao ni wanawake. So utakuta kwamba idadi kubwa sana ni wanaume ndio ambao wanakashifa kwamba ni wachawi. Tunao vijana 7 ambao wamejitolea kuhakikisha kwamba usalama unapatikana. Atakayefika hapa anapokelewa vizuri, ajulikane kwamba amekuja kinamna gani. Baadaye tunawaita wale familia, the family members, waje ili waje wakanushe ujumbe wa ule mzee kwamba ni mchawi. Tunamfanyia ule uganga ili watu wathibitishe kwamba huyu si mchawi. Tunaandikishiana vizuri na wale familia members, alafu anaenda kwao. Fanye nini mpaka wapate manufaa? Traditionally in Kenya and in most African societies, elders have always been revered and held a special place in the community. But in Kilifi County, the elderly are not at peace. They are a worried lot. Hii kitu nywele nyeupe hii, wewe ni mchawi kabisa. Uchawi hii nywele nyeupe shakuwa sasa ni uchawi. Na hata wao pia ukiangalia vijana 3 4 wanazo nywele nyeupe. Hiyo si wanaenda hapo uzeeni. Utampata maybe kichwa yake nywele zinakuwa haraka zinakuwa white, wengine macho yanakuwa mekundu. Sasa unajua mtu akionekana na hizo characters wanafikiria kwamba ni mchawi. Mzee ana umuhimu mkubwa sana. Mzee akueleza mengi, akueleza iliyopita, akueleza ambayo itakuja. Wazee tulikuwa tunawaheshimu vizuri sana. Sababu mzee wako si ni Mungu wako. Lakini watoto wa siku hizi hawana hivyo.
Sasa atakuwa hakujali na chochote, yani anakuona kama wewe ni takataka. In Kilifi County, a ripe old age is a curse. Some of the people are attributing the surge in the number of such incidents to the disparities in the literacy levels and greed for wealth. Poverty is also said to be a contributing factor which has driven a lot of the young people to have an insatiable appetite to sell their ancestral lands. Ni tamaa. Hizi pikipiki mwanzo ndio zimekuja na kitu hicho. Sababu akaona mwenzake ameuza pahali, amenunua pikipiki. Yeye anataka auze, anunue. Hajui pikipiki inakufa au mchanga haufi. Hawa hajui kabisa. Na watakuwa kweli. Wengine wanataja uchawi kwa sababu ya hizi mali za kurithi. Mtu ataka kama likako, kama wewe una nini, kama ni hata nyumba, ni shamba. Mtu wale watoto wako wenyewe wanataka wewe uondoke duniani, wao wachukue. Hiyo ndio kitu medili sana sana huko kwetu. Hawa kina baba wanadhulumiwa na wale wakina mama. Kwa sababu mimi siwezi kuwa mimi ni mchawi na bibi yangu akawa si mchawi. Hapo haingiliani kabisa. So utakuta ya kwamba kwa sababu labda pengine tuna watoto, tuna mali na labda pengine na bibi wawili, siona. So hicho ndicho kitu ambacho kinachangia. So utakuta kuna either bibi mmoja ama yule bibi yangu alenjama na yule awe na njama na wale watoto wangu kwa sababu nataka ile mali. Ukosefu wa elimu umechangia mahali pakubwa sana. Wengi sana wanafika labda useme darasa la 8. Wale wa form 4 basi ni wakubahatisha. Na wale wa darasa la 8 hao ndio wenye kutunga njama nyingi hizi. Sababu yeye hana elimu yoyote. According to police records in Kilifi County, in 2014 alone, 108 elders were killed, and by the end of November 2015, 104 people had been killed on suspicion that they were engaged in witchcraft. In 2017, another 99 elders were killed, while in 2018, 78 old people were hacked to death, and in 2019, 46 elders were killed in mysterious circumstances. Between 2008 and 2012, 250 elderly people suspected to be witches in Kilifi were killed. This is according to the Malindi District Cultural Association. This mayhem is what has informed this campaign run by the Kaya elders dubbed Uzesi Uchawi, Uzeni Hekima. Grey hair is not witchcraft, old age is wisdom. The campaign is meant to protect the elderly against the escalating violence that has left many grey-haired men and women killed or maimed. Relatives are the top suspects in almost all of the killings. Uwaji 99% inatoka kwa very close family members, si mtu wa nje. Hii uwaji sana sana inatoka hata wale wameshikwa, mtoto wa baba mdogo, mtoto wa huyu baba, na pia wa mama wako ndani. Manake mtu na wao karibu kabisa, nyumba isiyokuwa umbali wa 20 meters, na mtu anasema hajasikia mtu akiwawa. Ni kumaanisha kwamba wanajua wauaji ni vijana. Wanaweza kukode vijana kutoka mahali pengine waje waue na waende kama si hao wenyewe. Many of the crimes go unpunished as gaining cooperation within the area can often prove difficult for law enforcement. Inakuwa ngumu sana kufanya uchunguzi. Manaka mmoja akishikwa akifikisha kule anasema sijui, simanya. Simanya ni lugha ya Kigiriama kusema sijui, mama simanya, watoto simanya. Sasa utafanya nini? Hakuna complainant. Ndio kesi nyingi sana inakuwa ngumu kwa DCI. Mauaji mengi huwa tunafanya uchunguzi na kujua kabisa ni nani ambaye ameua akishirikiana na mtu fulani. Shida inakuja wakati hawa law enforcers ikifika kule kwao, sasa imekuwa reported, wao wanasema shahidi wanayetaka. Unajua shahidi wa kiberiti, nilimuona saa fulani akimukata na kisu, hata kama ni panga, hiyo panga nayo describe ni panga ya aina gani na alikuwa amevaa nini, na ulijuaje kwamba ni yeye? Na kitu imefanyika usiku. Kama muuaji mpaka aonekane anakata mtu,
basi hatutafaulu hivi vita. According to the local administration, investigations reveal that all the victims were accused without any proof of being sorcerers. Kwa kweli kama kungelikuwa kuna legislation ya kwamba hawa wana familia ukiwa kumefanyika kitendo kama kile, wachukuliwe wakawekwe ndani for some days, alafu wahojiwe separately. Bila shaka at the end information itapatikana, lakini ikiwa sivyo, basi wazee wetu wataendelea kupotea. Most of the killings have, however, been found to have an economic connection, especially where land is concerned. Tuna encourage hiyo alternative dispute resolution inaendelea kwa machief na watu wengine, kwamba wakisikia jamii na wanagombana wanatumia hiyo njia kusuluhisha kenyeji, ambayo naona hiyo inamaliza kabisa. Maana yake ukiendelea kushika watu na hiyo imani haishi, utawasaidia. Utashika watu wote karibu everywhere. Ni kungangana na hii imani, this belief in witchcraft. Ikitoka hiyo ndio wazee nafikiri watahifadhika. The tradition and culture of witchcraft is so deeply rooted here that it has become a religion. Many people here rely on spiritual healers, sorcery and black magic. Hiyo ni itikadi yetu kama Mijikenda. Watu wanaamini kuna waganga. Kama vile venye sasa unaweza ambao prove kwamba kuna uchawi, kama vile tunaamini kuna uchawi. Mtoto wako amegonjeka, si ndio? Badala kuwa umpeleke hospitali, imani yako iwe unaamini kwamba labda pengine amefanywa uchawi, amerogwa huyo. Hasa ndio unaenda kwa waganga, unampeleka mtoto wako huko, anafanywa mambo haya ya kimiti shamba ili kumaliza ile nguvu ya uchawi. Hiyo ndio inaendelea. Na labda pengine mtoto wako akiwa hatapona, bila shaka wewe kuna kitu hisi, bila shaka hapa kuna mtu ambaye amemfanyia uchawi mtoto wangu. Hiyo ndio inasababisha vifo vya watu wengi huku kwetu. Sana sana hapa uchawi, ile allegation ya uchawi ni ile ya remote control. Ni ile wanaamini mtu akikuangalia inakupata hivyo hivyo, ila haionekani, which is also very difficult to prove. The general belief is that there is at least one witch among elders in every village. People interpret every ordinary or extraordinary happening to witchcraft. Kama mzee amekaa nyumbani kwake tulivu, alafu anakuja anagongewa mlango, mara anatishwa, mzee wewe tutamalizana. Kama kuna mgonjwa kidogo anapigiwa simu, anaambiwa huyo mgonjwa akifa wewe utakiona. They have several wale wazee ambao wanakuwa threatened. Shida yao tumewaambia hata wengine waje wa report hapa ofisini. Kuna around 13 names za wazee ambao wamekuwa alleged kwamba ni wachawi. This is my record. Na tukawa tunataka mmoja mmoja atufikie ili aje atuambie what is happening. Walipofika hapa tukawa refer to the police, wakaandikisha statement. Umekaa nyumbani unangoja kazi kufuate. At the end of the day utasema kuna mtu amekufunga usipate kazi. Na kama sasa kwa mfano umeenda kuua na umeona mtoto wako ako na malaria. Kweli malaria ni ugonjwa mtu amerogwa. So inakaa ni vijana wenyewe mara nyingi hawajawajibika. Sasa kwa sababu ya kutowajibika ndio tunakuja pale sasa tunasema nimekosa hichi kwa sababu kuna mtu ananiroga. Kwa hivyo mimi ningeomba vijana wajitume. Ndio tutoke katika ile janga la kuua wazee. Residents say that in almost every village, you can't miss to find one or two traditional healers. Diwa we, siri mangmanangu we, peleleza ngoma ya uganga. Mwenye warira na ribaga, diwa we, atoka mwanangu we, peleleza ngoma ya uganga. Mimi ni daktari wa kienyeji. Kazi ambayo nafanya ni hii ya utabibu wa uganga. Mtu akija na matatizo yake, ananielezea na mimi ninamfanyia kulingana na vile ambavyo ashanielezea. Peleleza ngoma ya uganga. Ninatibu magonjwa tofauti. Huyu ndiye mtoto wa kwanza anaanza kupata kazi. Anaitwa Kayumbe. Huyu anaitwa mamake watoto. Mtu kusaidia. Kama ni mtu amerogwa machawi, amerogwa tego, amewekwa majine, hawa na wanatumika. Hii ni mafuta. Alafu wale ambao ndo nikwaga wanatumia kwa dawa ni hii.
huyu ndiye ambaye ameshikana na hizi. Na kama bwana ana mipango ya kando, hiyo nayo ninamsaidia. Mimi nachukua hii ndio ambayo nilikuwa nafanyia shughuli hiyo, nachukua maji, ninakuwekea ile dawa, alafu unaenda uende ukaoge. Ninataka ile jina lako na jina la huyo bwanako. Unaona? Alafu huyo ndio ambaye nakufanyia, kimaliza, alafu hii dawa ndio nenda katumia. Hii ni dawa ambayo ni mitishamba, hata ule bwanako atakuja paka atakukalisha. Akwambie mimi nisamehe bibi yangu kwa sababu ilikuwa kuna mambo mengine ambayo nakuendea kinyume. Mtu kama hapati mchumba lazima kuwe kuna nuksi kutokana na kwao kaboma. Kuna mtu akawa amefanywa mambo ambayo si mazuri kwa sababu anaonekana akiolewa atasaidia wazazi wake. Mtu apate kazi, hizi ndizo kazi ambazo tunafanya. Ni dawa hii unakula kwa sababu hii ni dawa ambayo ni dawa tu ya unga. Unakula. Hii mambo ya uganga ilianza yule tunaita mukare. Ilianza wakina mababu na mababu zetu. Hii kazi kule, kusema ule ukweli, si kazi ambayo nimefanya kununua, ni kazi ambayo ni ukoo. Waganga wote lazima uwe na permit ndio ufanye kazi. Najulikana kwa serikali sababu ninafanya kulingana na ule uhaki. Siendi kinyume na hii kazi. Hidden deep in the thicket, we meet another traditional healer. Nyiro Chaimunga, the man in his mid-50s, was bare-chested, dressed in tatters and bare feet kicked in mud. Before we could interact, Chaimunga wanted to know our intentions, if we are genuine people or not. So he had to perform some rituals. Wameniletea mazuri au ni mabaya? Nataka kujua tu. Hawa wako na mazuri au wako na mabaya? Ikiwa ni mazuri, nataka msimame na mniambie wako na mazuri. Amani. Yaonyesha ni hivyo mlivyokuja navyo ni vizuri. Mimi niuliza kwa hawa wamekuja ni wabaya au ni wazuri? Wakaniambia ni wazuri, ndio nimesimama. Chaimunga claims he can change the outcome of events because he possesses supernatural powers. Kama kuna kesi namna hii inakutatiza, kama umebiwa vitu vyako uvipati, wewe ukiniua sisi kwa nienda tayari, lakini sasa wewe ambaye uko huku duniani wewe utaipata. Maana yake mimi nitakuwa naja kila siku na kwambia twende. Si wewe ndio kwa kuona na wewe. Wewe hutalala kila siku, hata ukifanya hivi hata kama mchana mimi nakuja kwambia twende. Mimi nina believe kwamba mganga hakuna kitu anaweza kuambia cha ukweli. Chenye atakwambia ni kitu tu anakusoma akili yako, na hicho chenye amesoma kwa akili yako ndicho atakachokuambia. Kama umpeleka pesa wewe unafikiri pesa itachwa? Pesa itachukuliwa tu. Na mtu ataangalia vitu vya kufanya kwa sababu yeye ndiye anajua. Si umemwamini tu. Ndio hivyo. Kusema ule kweli, waganga wengine ni wachawi. Kwa sababu wanakuja wanadanganya watu, wanasema hao ni waganga, alafu kumbe hao si waganga, ni wachawi. Uchawi imekuwa pwani kwa muda mrefu. Imekuwa deeply rooted kwa community na itachukua muda mrefu kutoka. Elimu nafikiri itajaribu kuiondoa hii. Na pia tunashirikiana na shirika za kidini mbalimbali kama ya makanisa kuhubiria watu waweze kuokoka, wabadilike. Kama hakutakuwa na mbinu maalum ya kuzuia mauaji ya wazee, baada ya miaka 10 ijayo kutakuwa hakuna mzee, na boma lolote ambalo halina mzee haina mwelekeo. But unless something is done to counter the senseless killings and root out the belief in witchcraft,
the elderly in Kilifi County will continue aging in fear. Avoywaye ni mulungu, avoywaye ni mulungu, taireni za mulungu, taireni za mulungu, taireni za mulungu, navoya vidzo na vidze, navoya vidzo na vidze, taireni za mulungu, taireni za mulungu, taireni za mulungu, gadofi. Well, that story, it's disturbing, it's unbelievable, and it's also scary at the same time. And I have a confession to make. Many years ago, while working on a story around that same area, an old man approached me while working on the story and wanted to sell me a 1-acre piece of land, which I declined, of course. But later, just trying to find out why he wanted to sell me that 1 acre, and he appeared very desperate, I found out that he needed the money to just run away from his own home to go to a different location, quite sad there. Let me just go through a few tweets here. Your feedback on aging in fear, that's the hashtag. And remember, keep the conversation going. At Nyawira Gitaka says, the pain in their voices and faces, the scars they carry, these men and women who brought us to this world, and this is how we choose to treat them. This is just too sad. At Erastus Jawa, it says in Swahili, ni kweli kabisa huku kwetu asa Kwale, visa hivyo ni vingi sana. Mtu akiwa mzee tu watu wanasema kuwa yeye ni mchawi. Pia mimi mama yangu aliambiwa ni mchawi. I hope nothing bad happened to her at Erastus Jawa. Ndunge Gashane says the story on aging in fear is terrifying and fearful. Instead of looking out after the old for the blessings and advice, we're killing them over inheritance. What's better, failing to inherit and tapping wisdom and blessings, or killing and living with a guilty conscience and a curse? There's so much, and there's so much conversation going on social media. Keep that going. The hashtag is aging in fear. We take another break. I'll be back with the sports story. Stay with us. Fit Me Foundation from Maybelline, New York. Fits your unique tone and texture. Blurs pores. Stop shine. For your most natural matte. Fit Me Matte and Poreless, only from Maybelline, New York. iAbiri is a solution that gives you the power to book a ticket to your destination at the right time and the right price. With a choice of over 35 bus companies, iAbiri gives you the power of choice to easily and conveniently book your ticket to all major destinations. Whether you're traveling for a social function, business, work, or a romantic getaway, iAbiri will get you there. Download the app or log on to www.iabiri.com or call us on 0709-215-215 to book your ticket now. iAbiri, your smart travel partner. Selena! Toto, where's mommy? Today's a toilet day. What? Oh. Selena! Toilet day? Tomorrow we're hosting a party and it's a matter of my reputation. It's a toilet, not a white shirt. Even if you spend your entire day cleaning with bleach and detergent, it still won't be party ready. Impossible. Challenge. Harpic 10X. Even if you use bleach and detergent 10 times, they won't give you the same sparkling clean toilet that Harpic 10X will give you. Wow! Harpic 10X. Harpic, Kenya's #1 toilet cleaner. Sisi ni team kubwa bana, The Invincibles. Dude, the Invincible ama the Invisible. Nakwambia hii hapa hivi ndio team kali. Treble trophy. Toyo kitu hapo. You guys are nothing. You know what's big? This is big. Think you're a big fan? Take on the big games and enjoy the big odds only on BigPesa.com. That's big. It's big. Big Pesa. Game on. Welcome home to Amani Ridge, the place of peace. Your own urban sanctuary. A lifestyle waiting for you just 20 kilometers from the CBD. A place to unwind and get your health and fitness goals attained. A secure place for your family. A place for your children to have fun. A place to enjoy a sundowner. Success just doesn't happen. You have to make it happen. Make the impossible possible. Invest in Amani Ridge, the place of peace. Luxury you can afford. Call us today on 0723 400 500
or visit www.optivan.co.ke. Molfix breathable surface developed with Airsoft technology is very soft and provides the best Molfix skincare. I've found the best diaper for my baby's sensitive skin. All babies deserve a high-quality diaper. You should also try Molfix. Swaddling needs a blanket and helps your baby feel safe and secure as she adjusts to life outside the womb. Spread your baby's blanket out on a flat surface. Place your baby face up on the blanket. Their head should sit above the folded corner. Straighten your baby's arms, then take the sides of the blanket and wrap it over their arms and chest. Loosely twist the bottom of the blanket and tuck it underneath your baby. At this point, your baby is fully covered. Kiss Kids, no rashes. Bye-bye rashes. Buy diapers. Choose Kiss Kids. So we feel forever be real. Together stay free wherever and no, we can't stop. We wanna taste the feeling. Nothing can ever bring us down. Taste the feeling. Sisi ni team kubwa bana, The Invincibles. Dude, the Invincible ama the Invisible. Nakwambia hii hapa hivi ndio team kali. Treble trophy. Toyo kitu hapo. You guys are nothing. You know what's big? This is big. Think you're a big fan? Take on the big games and enjoy the big odds only on bigpesa.com. That's big. It's big. Big Pesa. Game on. NTV Sport in association with Mozart Bet. SMS NTV to 29990. And let's start with football. Boniface Omondi's lone goal was the difference as Gor Mahia edged out bitter rivals AFC Leopards 1-0 at the Moi International Sports Centre, Kasarani. The win leaves Kogalo 7 points clear atop the Kenyan Premier League standings. League leaders and defending champions Gor Mahia completed a league double against its bitter rivals AFC Leopards in a match watched by President Uhuru Kenyatta at Kasarani. Boniface Omondi's goal in the first half was enough to give Kogalo all the 3 points. The win takes Gor to 30 wins against AFC's 28, having drawn in 31 meetings. The result also leaves the champions at the summit of the Kenyan Premier League standings with 54 points, 7 points clear second place Kakamega Homeboys. Leopards are 6th with 40 points. Congratulations to Leopards. They pushed us, and I have to say, from the first game to this game, this was harder than the first game for us. Lakini mechi ya kandanda wakati mwingine inakuwa vile mnacheza vizuri, labda mnatengeza nafasi zenyu, lakini mnaposhindwa kutumia nafasi zenyu na mpinzani wenyu anatumia zake, basi matokeo yanakuwa jinsi tumeshuhudia. The Meshemeji derby did not lack its fair share of drama, not from the fans this time. Stewards who were meant to control the fans were involved in a scuffle. ODM party leader and Gor Mahia patron Raila Odinga, Cabinet Secretary for Sports Amina Mohamed, ANC party leader Musalia Mudavadi and FKF President Nick Mwendwa also watched the match. Gor take on Posta Rangers next weekend as AFC Leopards play against KCB. Jimmy Muley, NTV. Reigning national champion Baldev Chagar and Ravi Soni overcame dust, rocks and a puncture to win the KCB Nyahururu Rally. The team now leads the Kenya National Rally Championship. Tejveer Rai and Gavin Lawrence finished second ahead of Carl Flash Tundo and Team Jessup for Amenengai sponsorship team's clean sweep.
40 years away from the area, it can be considered a huge success in terms of the number of spectators who came out, both in Nyahururu and Rumuruti. But in the end, the reigning national rally champion and also the reigning safari rally champion, Baldev Chaga, he has won his first event of the season, the KCB Nyahururu Rally. In second place was Tejveer Rai, and in third place Carl Flash Tundo. Just 10 finishers out of 13 starters. Baldev Chaga is with me right now. Baldev, congratulations. How tricky was the rally today? Thanks, John. Very tricky today. Beautiful route, something we've never done. So a big kudos to Rift Valley Motorsports Club for putting up such a good event. Perfect route, I'd say. Straights, tights, twisties, rough. A nice combination of everything, and we're very happy to have finished in the position we have today. We saw a big problem amongst people were punctures, also engine issues as well. It was very, very hot and dusty in this area. Did you have any technical issues today? Touchwood, no technical issues in stage 1 to 4. Though in the power stage we had an issue, the car just kept cutting out. We had some electrical switch or something that was giving way. So we had to stop twice in the stage. So we lost a lot of time and didn't get any points for the power stage. But that's rallying, but still lucky to have won the rally after stopping twice or thrice. Second in the first event, first in this event. Of course, we got the power stage points as well. But you must be happy with the season so far. 2 rallies, 6 to go. It's going to be a difficult one, tough one as usual with Flash. Always hot, Onkar getting quicker. The Polo, you could see Karan's times today were also very good. Very impressed with my teammate Tejveer. Happier for him more than myself today. He's driven an excellent event, and chuffed that we're seeing good quality driving progressing through rally from rally this year. All right, congratulations, Baldev Chaga, the winner of the KCB Nyahururu Rally. The next one is at the coast. That is happening next month. But for now, in the Marilal area, it is Sean Carter-Villis, NTV. After a disappointing first day at the Vancouver Sevens, the national team outplayed Wales 28-0 to set up a 9th place semi-final clash against Scotland. The match is scheduled for midnight.